Okay, hello and good day everyone. Welcome to our next topic for today. So our topic is about selection method in AutoCAD. So in our objectives for today, number one is to define the selection and method in AutoCAD. Number two, enumerate the different selection and methods in AutoCAD. And number three, value the importance of selecting methods in operating AutoCAD. Okay, so before we start our lesson, I prepare a pretest for your lesson for today. So I will send the link in your GC for that. Okay, now let's begin with our primer. The learning content. So are we going to talk about is selection method. What is selection method? The selection method is used to select individual objects. It can also be used to select particular objects from a group. Or picking drawing elements become difficult sometimes as most of the tools required it. The selection method makes the process of selecting drawing elements easier. So in this lesson guys, pag-usapan natin paano natin pipiliin yung mga object, mga lines, mga curves sa isang complete project. For example, may mga particular parts ng ating design or ating plano na kailangan natin ng editing or pagbabago or pagbura, no? So how we going to pick those objects, those lines, those geometrical shapes, no? Okay, so this lesson will be focusing on the selecting method, and there's a lot of different techniques of selecting method in this lesson. So let's dig in. Okay, the number one is the pick box. The pick box is a small box called pick box. Replace the crosshair on the graphic cursor. You can select individually by pointing a device. Ang pick box, lumalabas yan kung meron kang buburahin or meron kang ililipat, no? Let's go to the AutoCAD. For example, I want to erase this. Okay, there is two type of commands that we can use. This either we can type E, that is for erase, then to type in erase, then enter. It will change into a pick box. So this is the pick box, a small box that when you place on the your objects, it will come out with a X mark. That means you are going to erase it. Once you click it, it will stay as a darkened color, and then when you enter again, it will be erased. So that is a pick box. Again, a pick box can also use for moving. For example, Command M, type M means that is move, then enter. It will be a pick box. So you can click it and you can move it, by entering, then place a specific point, then enter. You can move the object anywhere you want to. So that is what we call pick box. Okay, is that clear, everyone? Okay, so may another pick box is yun na nga, no? Sorry. So the use of pick box is to pick the object, or sometimes to choose an object to be erased or to be moved. So that is pick box. Okay, number two. So for number two, we have the last. What does it mean, the last? A selected most recent created or visible object. So we have selected and or we pick some object, and we're going to create it again for another one, no? Or parang the term is repeating the last command that you made. Okay, so that was his last command. So paano po yun, no? Let's go back to AutoCAD. So for example, I create a circle and draw it here, then that's it, you have your circle. But if you want to draw another circle, some beginners in AutoCAD will put their cursor back to the ribbon and select again the circle.
in order to create another circle. But there is the most easier way, or the fastest way, is to just click the space bar. The space bar, it represents the last command. It means what is the last command after you done the circle. So your last command is by choosing the circle command. So when you click the space bar, it repeats the last command that you made. Okay, parang pagka-click mo ng enter or space bar, uulit uli yung command na huling ginawa mo. So for example nga, no, ulitin natin. For this example, okay. So we choose to have a circle or create a circle like this. Then tapos, gusto natin siyang ulitin yung command na yon, yung creating circle ulit. You just click the space bar again, and it will be specified for another circle or point of the center point of the circle. So you can create it again and again and again. So for example, line, when you draw line, type L, then enter. Again, L, then enter. Specify point, then enter. For end, then you want another line again, simply type space bar. It will come up with a specify point, then click, then enter. So that is what we call the last command. Okay, you can also type in the last command by simply typing the word last, or by just simply using the space bar. So that is the last command. Next, the Windows selection object. Okay, when select all objects completely inside a rectangle defined by 2 points, or specifying the corners from left to right to create a window selection. Okay, so we're going to select all the object using a what we call a window selection. Okay, to create a window selection, we are moving from a certain point 1 to another point 2. Okay, let's do that in AutoCAD. Let's go back in AutoCAD. Okay, so here I want to select all this object. Okay, so simply by clicking the left click button of your mouse, then you move your mouse. I'm not pressing hold the left click of the mouse or the left button of the mouse. I just simply click it, no, to operate. So when you move your cursor, it will create a green box. This is what we call a window box, or other term is the the other term is the selection box. We call that selection box. So once you place your box or selecting box over all the objects that you want to be selected, and then click the left click, and you already selected all the objects. Okay, we can escape this command by simply typing escape. Okay, yan. Okay, and for example, you just want to grab this part only and not getting this part, no, this other objects here. Gusto mo lang dito itong mga object na to, you just simply click in your left click again, and it will appears the selecting box. Okay, then type in click again the left click if you're done, and then you choose only this objects right here, this right side here, you know. So yun lang, yun ang paggamit na tinatawag na window. Okay, so that is for window. Now let's go to the next one. Teka lang ha. Ayan. Next slide tayo. Crossing. Select object within the crossing an area definitely by 2 points.
and definitely by 2 points. A crossing select is displayed as dash line and otherwise is highlighted to differentiate it from window selection. So ito yung reverse or kabaliktaran ng window selection. Specify the corner from right to left creates a crossing selection. So pabaliktad naman tayo. Paano yung pabaliktad? So balik tayo kay CAD. So kanina, ito yung windows. Ito naman yung crossing. Yan. Nakita nyo? Sinelect ko yung halimbawa, dito ako dito ako magko-cross. Nakita nyo, ang naselect lang yung bilog doon sa gitna. Ibig sabihin, kung ano lang yung nasa center ng block ko, yun lang yung makukuha. Or for example, another one. Gusto ko to. Just simply that. Yun siya. So, ito lang yung na-select. Hindi mo na-select yung iba. So, yun po yung tinatawag na crossing. Okay? Okay, ulit. Ang Windows, pag gusto mo lahat. Ngayon, ang crossing, pag particular lang na object, ano ba, ito lang object na to, yung kulay blue naman, yung crossing naman. So, yun lang yung makukuha. Okay. So, nakuha niya. Next tayo. Marami to kaya mapapansin parang nagmamadali ako. Baka kasi kulangin yung oras natin. Okay. Next. All. Select all objects in a lock or a frozen layer. So, pag may frozen layer tayo, hindi yun maseselect. Okay. I will discuss about frozen layer in the next lesson. Kasi may topic tayo about layers. Pero pag sinabi kasing layers, bibigyan mo ng designated names yung bawat object. Layering ang tawag doon. Okay, halimbawa, gawa ko ng floor plan, yun yung first layer. Then yung walls, that's the second layer. Yung windows, third layer. Yeah, so ganun. Pero pag sinelect natin yung pag nag-command tayo ng all, yung mga nakalock na layer, hindi maseselect yun. So for this example, eto, wala naman akong layering dito. So, ibig sabihin, kung gusto kong i-select lahat ng mga object na ito sa mas mabilis na paraan, or parang gusto kong burahin to ng lahat sa mas mabilis na paraan. So, click lang natin yung erase command or simply type E or erase. Then, lalabas yung pick box natin. Then, simply type all. So, type natin all. Then, bakit nag-all play? Sorry. Then, all. Yan. So, makikita nyo na gray lahat yung mga object. So, ibig sabihin, na-pick ko na lahat siya or napili ko lahat sila. And pag tinype ko na yung enter, ibig sabihin, burado na lahat sila. So, ganun po yung tinatawag na all. Parang select all. Kung baga sa atin, Control A, di ba? Nagawa natin Control A sa Word documents. Dito sa AutoCAD, you type all para makuha siya. Okay? Control Z uli ako para bumalik sa dati. Okay. So, pwede rin naman yung Control A. Halimbawa, kung hindi nyo naman siya buburahin or gusto mo lang ma-pick lahat, kaya rin naman yung tinatawag na Control A. Control A, ibig sabihin, pinili mo lang lahat. Pero kailangan mo pa ng another command kung buburahin mo ba siya, i-rescale mo ba siya, i-move mo ba siya. So, yun po yung yun naman yung Control A. Pero pag tinype mo yung all, ibig sabihin, buburahin mo lahat sila. So, ganun po yung command na yan. So, that is for all. Next. Fence. Select all object crossing section or fence. Pag sinabing fence, parang yan, koral ng baboy. So, ikukulong mo yung mga object na kailangan mong burahin, no? Pero dito sa fence kasi, itsura lang niya fence. Pero ang idea kasi ng fence sa AutoCAD, pipiliin lang niya kung alin yung gusto mong burahin sa pamamagitan ng isang line. So, kita mo sa interface ng AutoCAD kung alin yung alin yung gusto mong burahin. Okay, so balik tayo kay CAD. So, buburahin nga natin. So, pick uli natin si erase. Then, type natin fence. Fence. Okay. Then, enter. Though, hihingi siya ng specify point kung saan ka magsisimula. So, point natin dito.
Then, tingnan nyo, magkakaroon ng dash of line. So, pag tinamaan yung object, ibig sabihin, ito yung mga gusto mong burahin. Ito, yan. Tapos, pwede kang lumusot dito. Tapos, gusto mo, ito lang yung buburahin. Tapos, dumano dito, ito lang. Yan. Tapos, ito. Yan. So, nadaanan niya yung ibang mga object, pero ang dinaanan mo, yung mga gusto mong burahin. So, pag enter natin yan, enter, and then another enter, so nabura na yung mga object na dinaanan niya. So, ang tawag po natin dyan is fence. Okay. Again, ulitin natin for the second time. Ngayon, dito tayo magsimula tayo ng erase. Erase command. Then, type fence ulit. Fence. Then, enter. Specify point. Hihingi siya ng specification of point. Then, lagay natin dito sa gitna. Then, pumili tayo ng mga gusto natin burahin. Ito. Ito. Lahat ng pwedeng daanan ng fence, yun lang yung mabubura. Ito. Ito. Tapos, kunyari, lumusot ka pa. Kinuha mo to. So, pag enter mo, stop na po yung line. Then, another enter for erase. So, nabura na siya. So, ganun po lang ang fence. Then, control say pagbalik. Babalik lang. Okay. So, next tayo. Okay, guys. Nakikita nyo yung pag-transition ko from PowerPoint to AutoCAD? Nakikita nyo ba? Sagot nga kayo. Yes po, sir. Yes Okay. po. Kasi baka pakiramdam ko, baka akala ko PowerPoint lang yung nakikita nyo eh. So, nakikita nyo yung transition. Okay, good. Okay. So, balik tayo sa PowerPoint. Okay, so tapos na tayo sa fence, punta na tayo sa next one. C polygon. So yung C polygon ay malaki yung pagkakaparehas niya sa kay fence kasi ganun, parang parehas lang rin ang function sila. So select object within the crossing polygon defined by a specific point. The polygon can be any shape but cannot be crossed or touch itself. So the last segment of the polygon is drawn so that it closes all the time. So the C polygon is not affected by the pick add system. Okay. So tingnan natin kung paano tong tingnan natin yung example. Kung si fence hindi siya gumagana siya kahit hindi mo pagtagpuin yung endpoint. Yan, makita niyo yung X from dito, 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 dito. Hanggang doon siya. Effective siya. Pero ang C polygon kasi, kailangan mag-connect siya or mag-end siya from the first point tapos mag-end yung line mo doon sa first point. So, kailangan mag-connect sila. So, ganun po yung C polygon. So, let's try in AutoCAD. Okay. Ay, sorry. Hindi siya lumabas. Okay, yun. So, C point naman tayo. So, erase ulit tayo. Erase. So, pick box tayo. Then, C, polygon. Tama ba? Polygon. G-O-N. Okay. So, specify point alin. Uli. So, specify natin ang point. Then, yan. So, makita nyo. Oop. Yan. Yan. So, naka-enclose siya. Hindi siya katulad ng fence na meron siyang line lang, no? So, ito, siya, may diagonal shape, irregular shape siya na box na nabubuo. So, doon lang natin siya pipiliin. So, lahat lang tinamaan ng box, yun lang yung mabubura. Yan. So, katulad nito, gusto ko kasama siya. Then, enter. So, na-pick na natin. Then, another enter. Then, bura. Okay. So, see the difference. Again, ulitin natin. So, click erase or the erase icon or type E for erase. Then, type again C, P, polygon, C polygon, then enter. It will ask you for a specify point. Then, click a specific point. Then, dito. Then, dito. Yan. Tapos, ito. Tapos, ito. So, nabura natin yung sa may center.
then enter, then another enter for erase. Ayan. So, nabura na natin siya. So, ganun po yung C polygon. Next, okay, W polygon or V polygon kung sa ibang sa ibang tag dito, terminology. Some architects kasi they call it V polygon, pero W polygon yung term sa AutoCAD. So the select object completely inside the polygon defined by points. Okay, so the polygon can be any shape but cannot be crossed or touch itself. So the last segment of the polygon is drawn so that it close all times. So the double polygon is not affected by the pick-up system. Okay, so mamaya kasi yung pick system, tuturo ko sa inyo yan. So AutoCAD tayo. Okay, so erase ulit tayo. Erase command. Then we polygon naman tayo. Ay, sorry. Enter. Then another specific point ulit tayo. Yan. So makapansin nyo, kulay blue siya. So katulad kanina doon sa dito sa window and cross, pag kulay blue, ibig sabihin lahat ng object na makukulong sa loob ng box natin or sa diagonal shape na to, yun lang yung mabubura. So pagka-click ko na ganito, pag enter ko niyan, enter. So ito lang yung na-pick, ito lang rin yung mabubura. Okay, ulitin natin. So erase command, type E or simply click on the icon, erase icon. Then type in W polygon. Then enter. Then specify point. So gusto ko burahin lang tong to gitna na to na hindi natatamaan yung iba. So type ko dito. Click here the first point, second point, then it will create the diagonal shape that has a render of color blue. Fill in. Then, ayun. Kung ano lang yung nasa loob ng blue box na yun, yun lang po yung may erase natin. Then, enter. So, naka-gray, nag-darker na siya, hindi na siya naka-highlight. So, then, another enter for erase. So, that is the V polygon or the W polygon. Okay. So, next. After the W polygon, let's go to the box. Box selects all object inside the crossing rectangle, specified by 2 points. If the rectangle points are specified from right to left, the box is equivalent by crossing or otherwise equivalent to windows. So yung boxing, parehas lang siya ng katumbas lang siya ng gamit ni ni window sa ni crossing. So naalala niyo sa window, no? Sa window yung kulay blue, yung kulay green if you want to select all, and yung kulay blue naman yung tinatawag na crossing or yung may tatalunan kang ibang object, kung ano lang yung nasa loob ng box, yun lang yung pinipili mo. So that is it. So try natin yung boxing. So back to AutoCAD. Ayan. So after that, click tayo ng erase command. Then ang ating itatype naman is box. Type box. Enter. Then he asked for a specify corner. So this time from from right to left. From right to left. So kulay green ang lalabas diyan. Then enter. So yan po siya. Then erase. Galing, no? Parang wala namang pinagkaiba doon sa Windows, no? Sa window command saka Then another, erase ulit tayo. Pick command. Then type in box ulit, box, then enter, then it will specify a corner, then click going to from left to right. From left to right, yan, makapapansin nyo, kung ano lang yung nasa loob ng box, yun lang yung mapipick, then simply enter, then another enter, and then you erase the particular object that is inside the box. So that is
uh, what you call the box system, or the erase box, no? Okay, so next. Okay, so that is box. Next, group. Ayan, to maganda tong group. Select all objects within one or more named unnamed groups. Pwede pala natin lagyan ng pangalan yung per per group na gusto nating burahin. Pero it will be specified by using asterisk. Diba? Asterisk A3. So ganun. You can use a list of command to display names of group that kung gusto mong i-group yung bawat object, no? Para alam mo kung alin yung buburahin mo. Halimbawa, pag na-specify mo na siya ng name, pwedeng i-type mo na lang kung ano yung name ng group para yun lang yung buburahin mo. Okay, I'll show you an example. Ay, hindi lumabas. Sorry. Okay, so ang gagawin natin is yung group. So, erase command ulit. Then, type in group. Mali spelling. Group. Ayan. Then, enter. Then, select specify, group nga. Then, specify point. Ay, bakit ganun? Teka lang, naghang yata yun ako. Ulit natin. Erase. Yan. Then, enter. Ay. Erase command. Then, naka-pick box na tayo. Then, type in group. Group. Okay. Lumalabas yung pagka-dyslexic ko. Okay. So, ayan na. Specify object. Then, eto, group. Ay, kung nga pala. Hashtag A3. Yan. Select name. Then, enter. Ay, nabura siya. Then specify group. Enter group. Yan. So, yan ang naka-group na yan. Ayun. Kita nyo, lalabas yung box. Ibig sabihin, itong mga na-click natin to, yung mga kinlik ko. Yan. Ayan. So, pag tinapatan niya ng cursor ko, makikita niyo nag-highlight yan. Ibig sabihin, naka-group na siya. May isang group na siya. Yan. So, pag kahit alin dito sa apat na object na to, ang i-click ko, pag tinlik ko yung delete or erase, mabubura na siya. So, that is groupings. Natawag na groupings. So, that is for groupings. Yan lang. Ulitin natin, no? Type natin yung pick command. Erase command natin yan. Tapos, simply type in group. Yan. Tapos, pipili yan ng specific object. Then, enter. So, ay, nawala. Enter. Then, click natin yung mga gusto nating i-group. Then, enter ulit. Ay, nabura na. Okay. Yan. So, pag kinik natin to, ay, wala yung groupings ko. Ay, nalimutan ko asterisk, no? Nalimutan ko na mag-asterisk. So, don't forget to type in the asterisk para siya, yung bibigyan natin siya ng name yung group. So, that is picking group. Anyway, yan. Next. Okay. After group, yan, add, switch to add method. Ito naman yung halimbawa, pagka-pick mo ng isang object, tapos gusto mong i-pick yung another object, itatap mo lang yung mga object na gusto mong burahin. Mula doon sa unang mong gustong burahin, tapos may gusto ka pang burahin, itatap mo yung isa. So, ganun po yung picking.
Sa ibang software, ang ginagawa lang yon control. Pinipindot lang yung control. Press hold lang yung control, then pinipik yung other object. So, ang tawag doon is adding rin yun. So, dito sa AutoCAD, you going to type in add. Okay, balik tayo kay CAD. Then, pick tayo. Pick natin to. Then, type in add. So, select another object. So, click natin to. Yan. So, hindi ako naka-press hold sa control. So, dito, makikita nyo, kung ano yung mga i-click ko, yan yung mga gusto kong burahin. Ang tawag dyan is adding. Yan. So, burado na siya. Ulitin natin. Halimbawa, ito yung buburahin ko. So, click natin yung erase command. Click natin to. Tapos, naisipan kong burahin ko tong malaking circle na to. So, click natin yung add. Type natin yung add. Then, enter. Then, select object. So, click lang natin tong object na to. Yan. Kasama na siya sa mga selected na gusto kong burahin. Ito at ito. Then, enter. Bura na siya. So, ganun po yung tinatawag nating add. Okay? Then, next tayo. I'll be recording this para kung gusto nyong balikan tong lesson na to, you can still watch the recorded lesson. Okay? Then next, remove. Okay, what is remove? Remove switches to the remove method. Object can be removed from current selection by using any object selection method. An alternative to remove mode is to hold down shift while selecting a single object or use to automatic option. So, may dalawang options tayo dito. We're going to type the remove or simply just use to hold, click hold the shift button. So, let's go back to AutoCAD. So, let's use the erase command again. Then, we're going to simply type in remove. Then, remove object. So, ang lalabas doon sa natin, sa command natin is to remove object. When we click an object, this will happen. Ay. Okay. Sorry. Mali pala ako. Ayan. Tapos, yeah. Ganun lang po, no? Okay, again. Select object. Then, type in remove. Ay, sorry. Di pa pala ako nakaselect. Okay, then, remove. Ayan. Ay, purge command na lumabas. Okay. Then, remove. Ay, remove purge pala yung nalabas. Okay, anyway. So, balik na lang ulit tayo sa dati. So, pwede nating i-shift, control shift, then, ay, wala pa pala akong erase, no? Control shift, then click the object. Ayaw. Nag-ahang na naman tong ko. Okay, yan. So, simply type in the selected object. Yan. Yan. So, after clicking the shift button, yan, then enter. Yan. So, parang mas mabilis na command kay do sa add, no? Sa add command. Sa add command kasi itatype po pa. Dito sa remove, you just also type in remove or just simply press hold the shift button and then you enter to erase. So, ganun lang po yun. Pag remove, shift button lang. Control hold nyo. Hold nyo lang pala yung button. Sorry, not control hold. Hold nyo lang yung button ng shift para mabura siya. So, that is how simply is the remove command. Okay, malapit na tayo matapos. Pasensya na, marami kasi ito eh. Okay, multiple. Select object individually without highlighting them during the object selection.
Ano ba ibig sabihin ng highlighting? Ibig sabihin, pag hin-highlight natin yung katulad ng Windows saka cross o ah, crossing, yung Windows sa crossing, magkakaroon tayo ng box tapos hina-highlight natin, no? Dito sa multiple, select objects individual without highlighting them. So, hindi na natin i-highlight siya, no? This is speed up object selection from highly complex object. Pag mga komplikadong object raw. Okay. So, raise multiple. Select objects. So, yan. Basta click nyo lang ng click yung object. Pero hindi pa, mapapansin hindi siya nag-gray, di ba? Hindi siya nag-gray. Pero once na na-enter mo na yan, saka lang siya magda-darken. Saka lang siya mawawala yung highlight niya. Saka pwede mo na siyang iburahin. So, yan na naman yung multiple. Ganyan naman siya. Again, ulitin natin yung multiple. Erase command or yung pick command natin, then type in multiple, then enter, then say here you need to select an object, no? Select the object that you want to pick. Okay, tingnan nyo, pag click ko siya, hindi naman siya nabubura, no? So pinipili ko lang kung ano yung gusto ko. Then pag enter ko, yun, lahat ng kinlik ko na object na siya, nag-darken na yung kulay niya. So, ibig sabihin, ready to erase, then enter. So, erase na siya. So, that is what we call multiple. Ngayon, ginagamit siya sa mga komplikadong parts, no? Halimbawa, napakaliit lang yung object na kailangan burahin. So, pag ginamit kasi natin yung Windows sa crossing, may mga object pa rin na hindi kayang may makiklik or matatama ang object na hindi naman kailangan burahin. So we can use the multiple. Okay, then next, after multiple, previous select. Okay, so yung previous select naman, kung alin yung huli yung nabura, tapos ni-undo nyo siya or di nyo siya binura, yun yung huling lalabas. So, kung naalala nyo yung huli nating binura, yun yung lalabas dapat sa previews. Okay, tingnan nga natin kung gano'n nga mangyayari. Okay, so when we type in previews, enter previews. Ay, sorry. Sige, erase command, then previews. Mali ba typing ko? Previews. Parang di yata gumagana previews sa akin. Okay. Tapos ibinalik ko, then previews. Unknown command ba? Sir, mali po spelling. Oo nga. Kaya pala, wala pala akong I, no? Napansin ko rin eh. Okay, thank you. Kaya pala sabi ko, ba't tayo kung gumana? Previews pala. Okay. Previoso. Use. Select object. Okay. Ba't di nagana sa akin na previews? Baka sa ibang ano na to. Tingnan natin. Another previews. Then
Ay, ayaw. Anyway, tataka ko bakit di siya gumagana ngayon. Anyway, when you type in kasi previews, it tendency, pag enter mo niyan, yung huli mong binura, or yung huli mong ginalaw na object, mag-gray dapat yon. Tapos, yun, mabubura mo ulit siya. Okay, nagtataka ko bakit ayaw niya sa akin ngayon. Okay. Intendently, dapat kasi mabura siya ng ganon. Then, type in previews. Bakit nag-select object siya? Okay. Anyway, so dapat ganun yung command ng previews. Baka sa ibang ano. Anyway. So yung undo, cancel selection of object must recently added or selection object. Undo, pwede nyo rin naman kasi gamitin dito yung Control Z. Pero the undo command is just like the same the undo command ng ng other software. Yung Control Z yon. Pero sa AutoCAD kasi pwede nyo rin i-type in na lang yung word na undo. Then ibabalik niya yung recent na ginawa nyo doon sa object. Single switch, single method. Select first object or set the object designated rather than nag-message sa akin. Okay. Switches to single method. Select the first object or set object designated rather than continuing a prompt for further selection. Single switch. Okay. Balik tayo. Then, single switch. Single. Okay, select object. Ayun. So, automatically, nabura siya. Kasi single lang. Yun lang yung gusto mong burahin. Okay, ulitin natin. Napabilis ko yata. Okay, erase command. Kasi yung regular sa erase command kasi, yan. Pag kinlik mo yan, yung regular erase command, pag click mo, mag-gray siya. Pero pag ginamit ko kasi yung single, nag-erase command ka, tapos type in single, automatic, once na-click mo yan, bura na agad siya. Ganun po yung single. So, kabalik, sa multiple naman, pag kinlik mo ng kinlik yung mga object na gusto mong burahin, hindi pa muna siya magbubura. Once na in-enter mo, saka siya mag-gray, then saka siya mabubura. Sa single, ulitin natin, balik lang natin object. Ulitin natin, just type in erase command, and then enter single. Then, enter. So, once na itinapat mo yan sa, sa object, and then click mo, automatically, bura na agad siya. That is the single command. Okay, next. Sub-object allows you to select original individual form that are parts of the composite solid or vertices edges. Okay, so yung sub-object, ginagamit ito doon sa mga polygonal object. Ano yung polygonal? Pag sinabing polygonal object, may dalawa kasing uri ng tag dito? Constructed object sa CAD. Yung una, yung ginawa sa line. Halimbawa, ito. Tarang. Kuha akong box. Yan. Yan. Ay, sorry. Tapat natin to. Then, yan. Okay, so may box na ako dito. Tapos, may isa pa akong box dito. Gawa tayo ng polygonal. Ito yung polygonal, no? Isabihin, gumamit ako ng polyline. Yan. So, ano yung pinakaiba nitong ng dalawang box na to? Pag tinapat ko yung erase object ko, yung gawa sa line na box, mabubura mo yung bawat line niya. Pero pag tinapat mo naman sa polygonal polygonal object, pag tinapat mo yun, so nag-highlight yung buong sides ng box. Ngayon, pag itong box na ginawa sa line, gusto kong burahin tong side na to.
simply click the sa one side of this box, then simply enter. So nabura ko na siya. Pero pag ginawa ko yan sa polyline na poly object, or yung gumamit ng polyline sa na object, pag click ko yan, nag-highlight lahat, pag enter ko, burado lahat. So paano yun? So kung ang gusto mong mangyari from this poly box na to, or polyline box na to, gusto mong burahin yung isang side lang to, or halimbawa tong line na to, gusto mong burahin lang to. Ang gagamitin na natin dyan is sub-object. Okay? So, yung sub-object, ganito po yan. So, click muna tayo ng erase. Then, type in sub-object. Ay, sorry. Mali na naman tayo sa spelling. Sub-object. And then, enter. So, magsiselect tayo ng object. So, pipiliin lang natin itong ibaba. Okay? Okay, magtataka bakit nag-highlight lahat kasi polygon yan. Then, pagka-type mo yan, then enter mo. Ayun. Polyline pa rin siya, nag-highlight pa rin siya, pero natanggal na natin yung line doon sa baba. Ang tawag dyan po is sub-object. Okay. So, hindi ka siya katulad nito, no? Yung constructed by line, magkakahiwalay siya. Hindi katulad dito, pag click mo dito sa polyline, isang continuous line po siya na nag-create lang ng box. Ngayon, gusto ko naman burahin tong taas na to. Or bawa dito sa segment, sa gawa sa line, madali lang, just click this line and then enter. So nabura ko na. Pero dito kasi pag in-erase ko tong part na to, basic yung regular erase command lang, mabubura lahat. Ngayon gusto mo ito lang ang mabubura. So ulitin natin yung command, no? Just click in the erase icon, or just simply type in sub object, then enter. Then you click this upper portion na to, then enter. So yun lang, nabura. So so ngayon dahil nawala na yung connectivity nung dalawa, individual line na ngayon sila. Okay. So ganun po yung tinatawag natin. So sabi rin doon sa definition natin kanina, ang sub-object ay pwede rin sa 3D solid. Okay, gawin natin siya sa 3D solid kung paano siya. So, magbago tayo ng view. Ayan. So, may naka-ready na ako dito na 3D box. Okay, baka hindi kayo naniniwala. Pag ginawa natin ng conceptual, object siya. Ngayon, balik tayo sa wireframe. Yung 2D wireframe niya. Ayan. So, may mga parts tayo na gusto lang natin burahin, no? So, paano yun? So, in this case, gagamit ulit tayo ng sub-object. Ay, naburak tuloy. Sorry. So, kuha tayo ng pick command, then sub-object. Then, enter. So, dito, click natin to, then enter. So, lalabas dito, parang walang nangyari. Wala naman nangyari, sir. Okay. Pag binuksan natin yung realistic conceptual niya, butas na siya. Ayan, darker blue na siya. Ibig sabihin, nabutas na natin siya. So, ganun po yung ibig sabihin ng sub-object pagdating sa sa 3D model. So, may mga part lang na gusto mo siyang burahin, yun lang yun. No? Ay, sorry. So, yan po yung sa sub-object. Sub-object. Yan. So, yan. Sub-object. Ito po. Then, enter. Ayun na po. Bura na po siya. Yan. So, lumabas yung conceptual niya na kita na yung loob niya. Okay. Solid face. Then, enter. Yeah. Alto, mamaya na. So, ganun po yung paggamit ng sub-object to 3D and diagonal. Yeah. So, inikot lang. Baguhin natin yung conceptual natin. From 2D concept. Yeah. Yan. Okay. So, meron pa ba akong slide? Meron pa.
Okay, so yan, pressing hold. Pwede rin nga pala yung tinatawag na select control, no? Control select para doon sa sub object command. No? Kanina kasi yung pick, yung shift ang gamit natin, no? Yung shift. Dito naman sa sub object command naman, ang gagamitin natin ito is we can press hold the control, then select the space object. Ayan. Object ends the ability to select object, allows you to use object selection method. Okay. Okay, pag object lang naman to, no, hindi katulad mo pag line, mas mabilis, select mo yung object. So, ganun lang yung particular. Okay, so what is this activity means, no? Dito, gusto ko makita kung paano nyo magagamit yung fence selection. Okay. So, dito, paano nga ba? Kasi dito ay dapat i-drawing to drawing. Okay. Kung meron na kayong CAD, AutoCAD, no, gagamitin niyo yung fence method, tapos idadaan nyo lang. So, alin ba yung mga kailangan burahin dito? Draw a path of fence selection method to copy objects such as horizontal line, diagonal line, ayan. Then, kailangan ma-practice natin yung dito. Okay. Actual doon pala to. Activity. So, yan, nakakalungkot nga lang, no, wala kasi kayong CAD, no. Meron bang may CAD sa inyo dyan para makapag-demonstrate kayo? O mag-share screen tayo para makita ko kung ma-demonstrate nyo nga. Okay. This is a actual activity kasi. Pero kung kasi ito sa modular, ang gagawin nila dito, magdo-drawing sila ng line, fence dito. Papakita na lang yung paano yung tinatawag na fencing. Di ba, pinakatok sa yung fencing naman, no? Ito yung katulad nito yung fence. Ulitin ko lang, ha? Halimbawa, ito yung object. Pag nag-fence ka dito, select erase command natin, pick command tayo, then fence. So, maggagawa kayo ng drawing na dadaan dito. So, ibig sabihin, lahat lang ng object na dadaanan ng fence, yun lang yung mabubura. Yan. So, ang mangyari, gusto kong makita dito kung paano nyo gagamitin yung fencing. Ngayon, ang problema, paano? Kung meron, okay, para doon sa may mga AutoCAD yan, doon sa may mga AutoCAD na, ang kailangan ko lang sa inyo is, print screen. Tapos, ilalagay nyo doon sa assigned assignment ko sa inyo. Okay. Maglalagay ako ng documents na Google Docs doon sa inyong classroom. Tapos, doon yun na lang ipiprint screen yung inyong ginawa. Okay. So, fencing. Gusto nyo maglagay para mas maging para daw sa may mga AutoCAD na, lagay kayo ng before and after. Halimbawa, yan, gayahin nyo lang yung itsura na to doon sa AutoCAD. Create kayo dyan sa AutoCAD. Tapos, mag-fence kayo. So, yung before, syempre, na doon pa yung mga object. Yung after, yung pagkatapos ng mabura. Yung mabura yung object. Pero, ang gusto ko ma-print screen nyo, yung itsura ng fencing, yung yung dumaan yung line. So, gusto ko makita nyo pagdaan ng line doon sa mga object, then erase mo siya. So, ganun lang po yung gusto kong makita. Ngayon, kung wala naman kayong AutoCAD, wala kayong choice. Kung hindi, mag-drawing kayo, tapos mag-draw kayo ng line na dadaanan ng fence, kunyari ng fencing, then, picturean nyo, then sa kanyo siya ipiprint doon sa Google Class, sa Google Docs na ibibigay ko sa assignment sa classroom nyo. Okay? So, then for the next activity naman, yan. Sabi dito, so, out of the different kind of selecting options na pinag-usapan natin or naging discussion natin, halimbawa dito, select the diagonal line for erasure. So, ito yung buburahin. Anong selecting option ang gagamitin nyo para mabura si dito? So, the answer is very varied, no?
So, ibig sabihin, walang isang sagot dito. So, maraming pwedeng maging sagot dito. Pwedeng nyo sabihin na, single, single command, o ganun. So, it's many varied. Pero, I just want you to choose one answer for this. Okay? Okay, mag-alala. Pag alam ko naman yun pag mali or tama, or pwede o hindi. No, naiintindihan ko naman yun. Basta, just give one answer. Halimbawa dito, select two circles to copy. Okay. So, yung pick command uli yun. So, nasan yung two circle? O, anong pick command ang gagamitin mo para mapili natin yung dalawang box na yan? Okay. Select polygons to erase. O, alin yung mga polygons na i-erase natin? Ito, saka ito. So, malayo sila sa isa't isa. Anong pick command ang gagamitin natin para mabura natin itong ano ba to? Nonagon ba to? Nonagon. Ay, hindi. Hexagon pala to, no? 7 sides. Tama ba ako? 6 side pala, sorry. Then, ito yung pentagon. So, kailangan mapili lang ito. No? Anong pick command ang gagamitin natin para ma-pick natin itong dalawa? And the last is, ay, sorry. Nawala na yun. Yan. Select the vertical rectangle to erase. Select the vertical rectangle to erase. Nasaan yung vertical rectangle? Ito. Ito yung vertical rectangle. Horizontal rectangle kasi ito. So, anong kailangan nating pick command para ma-select natin to? Okay? So, that will be your activity for today. Maybe later ko i-send kasi just have a little busy today. Naging busy ako. So, ngayon ko palang gagawin yung assignment. So, mamaya ipopost ko yung mga link na kailangan yung sagutan for this activity. Okay? So, wala pa yung link. Baka hinahanap nyo. So, gagawa pa lang kasi ako. Okay? So, that will be your asynchronous later. Lahat ng activity nyo ay gagawin nyo sa inyong asynchronous time later this afternoon. Okay? So, thank you for listening. I hope, if there's any question, guys, just hear out. May mga question ba kayo? Uy, may question ba kayo, guys? Sir, about po sa AutoCAD po, yung file po ba, po-provide niyo po ba yung mga shapes or kami po yung gagawa ng file sa AutoCAD? Okay. Kung babasahin niyo dito sa tag dito sa instruction or direction, wala naman ako nilagay dito na ako yung gagawa ng So, you are free to create your own. Kasi dito is to enjoy how to make. Kasi pag gawa na siya, hindi nyo siya may enjoy. Di kayo magta-try Just remember, if you're going to create objects, ito. Balik ako sa CAD. Control. Ay, control tab. Sorry. Balik ako sa CAD. Na dito lang ang yung mga object selection. Ayan, halimbawa ito, polygonal. Gusto niyo gumawa nito. Okay. Sa polygonal, type nyo kung ilang sides. Halimbawa, 6 sides. Enter. Then, type in. Okay. Yun. So, magkakaroon kayo ng 6 sides object. Ngayon, kung gusto nyo naman ng circle, ito lang naman ng circle, just type in circle. Ayan. Gusto nyo ng triangle, dito ulit sa polygonal yon. So, type in 3. Yes. Then, specify sa indicate line. O, yan. So, that's it. Ganun lang yan. So, ngayon, ifo-form nyo siya gaya nito. Yan. So, ganun lang. Kung meron kayong ibang software na ginagamit, I don't know kung meron ang LibreCAD ng fence. Di ko alam kung meron siyang fence command. Kasi hindi nga kasi CAD software. Hindi kasi Autodesk yan Kaya hindi ako sure. Pero sa LibreCAD, magagawa mo yun. Magagawa mo yung itsura nito. Magagaya mo to. Okay, so that's it. Ngayon, pag wala, katulad ng sinabi ko, magdo-drawing talaga kayo. Okay, malinaw po ba, guys? Parang mas maraming magpabor sa drawing, no? Kasi galing kayo sa drawing at wala pa kayong CAD. I understand. After this quarter naman, we're going to have our face-to-face and I will teach you the AutoCAD. Okay. Pasensya na saan ako. Umiiyak na, gutom na Okay, so may question pa kayo?
Wala na po, sir. Wala na. Ano Okay. po? So, thank you guys. Oh. Kung may nalimutan kayong tanong, you just message me or PM message. Pero kung ang question na yun man ay para sa lahat, sa GC na kayo magtanong para isang sagutan na lang para sa lahat, ha? Okay, maraming salamat. So, that's all for today. You may go na, guys. Goodbye, class. Thank you po. Bye, sir. Okay, Bye po, sir. goodbye. Thank you, thank you. Sino ba to? Jen Peter, hindi ko mare-record itong activity natin pag nakabukas ka pa.